nk'uko nari maze kubibabwira rero mu ngingo z'ingenzi, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika Anthony Blinken ari muri afurika. Ibimugenza harimo ingaruka z'intambara y'uburusiya kuri Ukraine ku bihugu bya afurika. Ni kimwe rero mu byo agomba kuganiraho no mu bihugu arimo agenderera. Ibindi tubibaze Oriane Itangishaka. Umushikiranganji wa Amerika Anthony Blinken ari muri Afurika y'Epfo mu rugendo rw'ibihugu bitatu harimwo Congo n'u Rwanda. Bamwe babona urwo rugendo nk'amahiganwa hagati y'Uburusiya n'ibihugu byo mu burengero bw'isi muri Afurika ku bijanye n'aho bahagaze ku ntambara iri muri Ukraine. Afurika y'Epfo kimwe n'ibihugu bitari bike muri Afurika byafashe intumbero yo kutagira aho bahengamiye kugira birinde ingaruka bogirana n'igihugu c'Uburusiya. Inyuma y'inama na mugenzi we na Lady Pandor, Blinken yiteguriye gushikiriza imigabo n'imigambi ya leta ya Biden mu bihugu biri hepfo y'ubugaragwa bwa Sahara. Iryo jambo aza kurishikiriza ari kuri kaminuza y'igisagara ca Pretoria. Mu ijambo yashikirije aho batangura icese imibonano bimirije kugirana, umushikiranganji Pandor yasavye abategetsi bose ku isi gukoresha inzira y'ibiganiro hamwe no kubahana mu gutorera umuti intambara zitandukanye. Blinken yavuze ko imigenderanire hagati ya Amerika na Afurika y'Epfo mu bijanye n'amagara y'abantu hamwe n'ubudandaji bigiye gutuma baganira bahuza n'aho hariho ibindi badahurizako. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubwato bwikoreye ibinyampeke bituruka muri Ukraine bwakomorewe buvana rero ibigori na soya ku cyambu cya Ukraine kiri ku nyanja y'umukara. Tim Ishimwe aratubwira aho bubijyanye. Ibihugu bya Turkiya na Ukraine byatangaje ibi uyu munsi ku wa mbere. Ubu bwato bubiri bunini bubaye ubwa kabiri buvanye ibigori na soya ku cyambu cya Ukraine kiri ku nyanja y'umukara, nyuma y'ubundi bwato nabwo bwemerewe gutwara ibinyampeke bubivana muri Ukraine. Ubwato bwa mbere bwahagurutse mu cyumweru gishize nyuma y'amasezerano iki gihugu cyagiranye n'Uburusiya yo kwemera ko habaho gutwara ibiryo byiganjemo ibinyampeke biva muri Ukraine bijyanwa aho bikenewe mu bindi bihugu. Mu kwezi gushize umuryango w'abibumbye na Turukiya byagiranye amasezerano y'ibijyanye n'ishoramari nyuma yo gusuzuma ko ihagarikwa ry'ibicuruzwa biva muri Ukraine bishobora guteza ikibazo gikomeye cy'inzara ku isi. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters bivuga ko kugeza ubu Ukraine imaze kohereza amato manini 7 yerekeje muri Turukiya atwaye toni z'ibigori zigera ku 243. Ubwo ni ukuva ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa munani. Ubundi bwato bwa kabiri ni ubutwaye amatoni menshi y'amavuta y'ibihwagari. Minisitiri w'ibikorwa remezo wa Ukraine Oleksandr Kubrakov yumvikanye avuga ko ikindi cyambu cya Pivni cya gatatu mu bunini nacyo cyemerewe gukoreshwa, ibizatuma Ukraine ishobora kohereza toni z'ibinyampeke zigera kuri miliyoni 3 ku kwezi. Ijwi ry'Amerika. Uyu munsi Israel yafunguye umupaka wayo winjira muri Gaza kugira ngo abatabara imbabare babashe kuzigeraho. Oriane Itangishaka aragarutse. Ico gice c'umupaka kigiye kuguma cuguruwe mu gihe amasezerano y'amahoro hagati ya Israel n'umugwi w'abagwanyi b'umuhari Jihad bo muri Palestiniya ucubahirijwe. Israel ivuga ko izokugurura umupaka wose ibonye ko umutekano ubandanyije. Bwari bubaye bwa mbere kuva mu ndwi iheze uwo mupaka na Gaza wugururwa. Ni mu gihe uno munsi haboneka ibikamyo bitwaye ibitoro vyinjira muri Israel. Igihugu ca Misiri nico cafashije muri ayo masezerano y'amahoro mu karere ka Gaza hagati ya Israel n'abagwanyi b'Abayisilamu ku munsi wa Mungu. Ayo masezerano yaje guhagarika intambara ikomeye itari bwibonekeze hagati ya Israel na Hamas kuva mu mwaka uheze, aho ico gihe yamara imisi 11. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri Gaza butangaza ko abantu 31 bahitanywe n'ibitero hagati ya Israel n'abagwanyi ba Hamas. Mu bitavye Imana harimwo abana 6, yamara Israel ivuga ko idafise uruhara mu rupfu rw'abantu bashika kuri 9 mu bishwe. Radio Ijwi ry'Amerika, dukomeje amakuru.
umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres arasaba ko abahanga bahabwa uburenganzira bwo kujya gusuzuma uruganda rubyara amashanyarazi aturuka kuri nucleaire rwarashwe muri Ukraine. Oriane Itangishaka nanone arakomeza. Ubw'ibisata 16 bikukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, umugambi w'iterambere Uburundi bwasaba imfashanyo muri ONU uratomoye kandi uzotuma igihugu cisununura inyuma y'imyaka itari mike y'intureka za politike. Ivyo vyashikirijwe n'umuhuzabikorwa w'ibisata vya ONU bikorera mu Burundi kuri uyu wa mbere, aho hatangura ibiganiro hagati y'ivyo bisata n'umugwi w'ubushikiranganji butandukanye urongowe n'umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu. Ni ibiganiro vyo kurabira hamwe icihutirwa mu mugambi w'iterambere. Uyu rero ni Pierre Claver niyo nkuru turimo utubwira ukuntu umuryango w'abibumbye wiyemeje gutera inkunga umugambi w'Uburundi w'iterambere rirambye. Ubwo rero muratubabarira, Oriane Itangishaka ntabwo abonetse. Noneho rero dukomeze dutega amatwi iyi nkuru ya Pierre Claver niyo nkuru ukorera Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda. Ubw'ibisata 16 bikukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, umugambi w'iterambere Uburundi bwasaba imfashanyo muri ONU uratomoye kandi uzotuma igihugu cisununura inyuma y'imyaka itari mike y'intureka za politike. Ivyo vyashikirijwe n'umuhuzabikorwa w'ibisata vya ONU bikorera mu Burundi kuri uyu wa mbere, aho hatangura ibiganiro hagati y'ivyo bisata n'umugwi w'ubushikiranganji butandukanye urongowe n'umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu. Ni ibiganiro vyo kurabira hamwe icihutirwa mu mugambi w'iterambere rirama. Umushikiranganji w'imigenderanire Albert Shingiro arashima ico gikorwa. Ce nouveau cadre de coopération s'aligne aux priorités nationales. Ati intumbero nshasha yo gukorana n'ibisata by'ishamwe mpuzamakungu ONU iri mu murongo w'iterambere rirama ry'ubutunzi bw'igihugu. Icitonderwa kandi nuko harimwo kugwiza umwimbo w'igihugu mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu, harimwo uburimyi n'ubworozi, gutanga akazi n'ibindi. Harimo kandi ukungana kw'ibitsina, kandi nta n'umwe azosigara inyuma mu iterambere. Twizeye ko igihugu kizohatorera koyokwe kuko no mugambi ufatiye kukubahana n'ibisata vya ONU, kandi ineza y'umunyagihugu akaba ariyo ishigwa imbere. Umuhuzabikorwa w'ibisata vya ONU vyose bikorera mu Burundi Damien Mama yizeye ko ivyo biganiro bizokwerekana hagwaye kurusha handi kugira ngo iterambere risubire gusasagara mu gihugu. C'est en fait une discussion stratégique sur les domaines. Ati nibiganiro vyo ku rwego rwo hejuru bigamije gutora canke kubonera hamwe ibisata vya mbere vyihutirwa kurusha ibindi vyo gushiramwo uburyo. N'uwo murongo wa leta tuzogenderamwo, ariko tutibagiye natwe intumbero yacu nico twifuza mu Burundi. Aha twamaze nko kubona ko impinduka mu kugwiza ubutunzi bw'igihugu zihutirwa, kandi mu bisata vyose vy'igihugu iterambere ridakumira, uburaro bwiza, ubuzi no kugwanya ubushomeri no kubaho neza kw'abanyagihugu. Partage la richesse dans l'inclusivité. Uburundi bushimangira ko igihe co gufasha ico gihugu carenganye, ahubwo ko ubu izo nzego zibiri zizokorana nk'abafatanyabikorwa. Cette nouvelle donne se présente pour nous comme une interface. Mu bisanzwe ni nk'urunani ruhuriza hamwe intumbero z'ibisata vya ONU hamwe n'intumbero nk'igihugu twihaye kugira ngo dushike kw'iterambere rirama mu myaka 5 iri imbere. Ntihazokwibagirwa kubungabunga amahoro n'umutekano no kuzamura ubutunzi bw'igihugu. Iciza ubu nuko ijambo imfashanyo atari rimwo, kuko nitugiteza amaboko, ahubwo ubu ni ugufatanya ibikorwa, nk'uko umukuru w'igihugu yama yabivuze ko igihugu cacu kitaremewe gutega amaboko gusa, ahubwo ko turi abafatanyabikorwa mu kubahana ntangere. Avec d'autres nations dans un esprit de respect et de confiance mutuelle. Mu bisata vya ONU 16 biri muri uwo mugambi harimo UNICEF, OMS, PAM, PNUD, FINWAP n'ibindi. ONU yifuza ko n'igisata c'ubutungane n'agateka kazina muntu conagurwa. Également la question de la durabilité environnementale, résilience. Ntawe kwibagira ikibazo co gukingira ibidukikije, gucungira neza ubutunzi bw'igihugu, kudakubira gufatiye ku bitsina canke ku bumuga. Ibi tuzovyinjiramwo mu gidonido n'ubushikiranganji butandukanye bwegwa n'ivyo bibazo nk'amagara y'abantu, ubutungane, uburimye n'ubworozi n'ibindi. Ubu kwari gusa nko guca umurongo ku bintu bikuru bikuru, kandi turahimbawe ko tugiye kuba abafatanyabikorwa muri uyu mugambi w'iterambere w'igihugu. Me réjouir que nous ayons cette opportunité.
ni ibiganiro bije inyuma y'aho ubumwe bwa buraya bukuri ibihano vy'ubutunzi ku Burundi. Imfashanyo mvamakungu yahora itangwa n'ibihugu vya buraya hamwe na ONU yarenga igice c'amafaranga leta ikoreshwa ku mwaka imbere y'umwaka w'ibihumbi 2015 aho ivyo bihano vyafatwa. Ubu ONU yahisemwo gucisha ubwo buryo mu migambi y'iterambere mu bushikiranganji butandukanye. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho tugiye ku matora yo muri Kenya. Usibye umukuru w'igihugu abaturage bazatora ejo, harimo n'ibyo bazatora by'inteko ishinga amategeko n'izindi nzego. Ubu ngubu umwuka wifashe gute mu gihugu? Mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye na Bosco Kubwayo, umusesenguzi w'umurundi utuye mu murwa mukuru Nairobi. Igihugu ca Kenya cimirije ikiringo kitoroshe, ikiringo c'amatora hasigaye amake cyane kugira ngo amatora ashika kuri 6 abere rimwe. Ni ukuvuga amatora y'umukuru w'igihugu, abari kumwe abashinga amateka, abakenguza amateka, ababura amatari, hakaba n'abahanuzi ba komine nabo bita ba MCA. Ni ukuvuga na amatora 6 byo kwiyamamaza byarangiye ejo haheze, kandi ubu ugiye kuraba kuva bihagaze nta kintu cyo kwiyamamaza uretse ibipapuro biba byagiye bimanikwa ku mabarabara, eka no ku mateleviziyo. Ibintu ubu bariko berekana, bariko bavuga nibijanye no kubikoresho biriko bishikanwa aho amatora azobera, nibijanye nuko umutekano uzoba umeze. Siko dukurikirana amajambo y'abajejwe umutekano aho bavuga ko abantu bo baremesha ta bibazo bizoba bihari, nayo ubundi imyiyamamazo yarahagaze. Kandi ugiye kuraba hanze nka Nairobi dutuye, abantu koko urumva biteguye ku munsi w'Imana, bari mu masengero benshi. Cari cyo gikorwa cyo gusengera Kenya ko hatobamwo imigumuko. Abantu urabona bose ari nko kwigisha, habaye kampanye yo kwigisha amahoro, ko amatora atobacanishamwo ahubwo abantu bagatora amahoro. Bwana Kubwayo, nk'uko wari ubivuze, ubu igikorwa kirimo gukorwa nicyo kugerageza gutwara impapuro z'amatora ku biro by'amatora mu gihugu cyose, ariko hari amakuru avuga ko hari zimwe mu modoka za komisiyo y'amatora zishobora kuba zibasiwe n'abanyagihugu aho mu gihugu cya Kenya. Ayo makuru mwebwe mwaba muyafite? Hari amakuru ariko aravugwa ubu ahitwa Chuka Bomangombe, niho hari imodoka yari ijanye vyangombwa nyene vy'amatora. Abanyagihugu tegereye mw'ibarabara, barabifata barabisanzaza, ariko nta byinshi byahise byononekara kuko abajejwe umutekano bahageze kare, basanga ntavyo baraturira, nta byononekaye cyane, ariko byasanzajwe. Byabonekanye yuko abanyagihugu iyo modoka bayitesheje urugendo yarigiyemo. Ikindi Bwana Kubwayo kirimo kuvugwa cyane nuko abaturage ba Kenya batazaryama kugeza ibyavuye mu matora bimaze kujya ahagaragara. Ni ryari abantu bazatangira kubona ishusho y'uko amatora yagenze n'ibyayavuyemo? Akagwiri kajejwe amatora gashikiriza yuko nta bimenyesha makuru birekuriwe gutangaza uwatsinze, ariko birarekuriwe kuraba uko amajwi ariko aragenda. Ubundi bagenda babikurikirana, banasaba n'igipolisi gisaba yuko uwuhejeje gutora aca ava aho yatoreye akagenda mu kazi kiwe. Banavuze ati ubuzi bujejwe nk'ibijyanye na business zikorerwa ngaho i Nairobi zizoba ziko zirabandanya. Umuntu avuye gutora azosura muri business yiwe, hanyuma abandanye akurikiranira ku maradiyo, ku bimenyesha makuru, ku mateleviziyo uko biriko biragenda, gushika aho IBC izotangariza ikamenyesha uwatoye. Ariko uwujejwe igipolisi yabihanangirije ati abantu babwira imisoresore ngo nimutora ngo mugumeho mucungera amajwi yanyu. Babihanangirije cyane, bavuga ko abajejwe gucungera amajwi, abajejwe gucungera umutekano ni inzego zijejwe ivyo za leta. Ati ntabwo ari insoresore cyangwa umuntu uwo ari we wese. Abahejeje gutora baje mu mihana yabo, hanyuma bakurikirane uko biko biragenda. Nta gihe muzi abantu bazashobora kumenya by'agateganyo ibyavuye mu matora? Ubundi uko bakunze kubikora, bavuga yuko ntihenze ngo ni iminsi 7 baba
batangaje uba yatowe. Abo bakandida bombi batangaje ko uzatsindwa wese azemera ibyavuye mu matora. Ese abaturage bakwizera iyo mvugo bavuze? Biragoye kwizera kuko murazi n'imvugo y'abanyapolitike. Eka nka William Ruto wewe asanzwe yari cegera c'umukuru w'igihugu mu myiyamamazo yo ya mbere abaye ku munsi wa gatandatu aho yari ku kibuga ca Kasarani, yaravuze ko mbere yiteguye ko mwene wabo bariko bahiganwa Raila Odinga ati natsindwa ati nzomwegera turamukanye, ati ahubwo nzonamubaza bimwe bimwe uzoba atwara opposition, ati ntacyo dupfa nta kibazo dufitaniye. Hanyuma ugiye kuraba abanyagihugu ba Kenya nabo ndabona umengo ntibiteguye gushamirana ku bw'inyungu z'abanyapolitike. Bosco Kubwayo, umusesenguzi w'umurundi uherereye mu mujyi wa Nairobi mu gihugu cya Kenya, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya uhaye ijwi rya Amerika kugira ngo utugezeho uko ibintu byifashe aho ngaho mu gihugu cya Kenya. Urakoze cyane. Ndabashimye nanje igigwena. Umutwe w'ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kugarura amahoro muri Kongo MONUSCO zatangaje kuri iki cyumweru ko abasirikare bawo barashe abantu bakicamo bamwe abandi bagakomereka. Byabereye ku mupaka wa Kasindi utandukanya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda. Diane Nini Nahazwe. Itangazo MONUSCO yasohoye ku mugoroba w'ejo kwa Mungu yemanze ico yise ikosa riremereye ryakozwe n'inteko zayo mu buseruko bwa Kongo ahitwa Kasindi, ni ahahana urubibe na Uganda. MONUSCO ivuga ko abasirikare bayo mu gisata co gutabara mu gatondo k'ejo kwa Mungu bariko bava mu buruhuko bamijaguye amasasu ku mvo zidatahuritse. MONUSCO muri iryo tangazo ibandanya ivuga ko ayo masasu yahitanye abitatangaje igitigiri komeretsa n'abandi kandi cane. Itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP rivuga ko abo ryamenye bahitanywe n'ayo masaso ari babiri. Umupfasoni Bintou Keita aserukira umunyamabanga mukuru wa ONU muri Kongo akaba ari nawe atwara MONUSCO yatangaje ko yababajwe n'ivyabaye, avuga ko ari kosa rikomeye ritokwihanganirwa. Madame Keita yahojeje imiryango yabuze yipfuriza gukira vyihuta abakomeretse. Yemeje ko abakoze ico yise gusamara kutagira izina kandi guteye isoni MONUSCO ija yabamenye kandi batawe muri yompi. MONUSCO ibandanya ivuga muri iryo tangazo ko yatanguye kuvugana n'ibihugu abasirikare barashe amasasu bakomokamwo kugira ngo imanza zabo zitangure vyihuta. MONUSCO ikizeza ko imiryango y'ababuze n'ababonye uko vyagenze bazogira uruhara mu manza z'abasirikare bakoze ibara mu ntumbero yo kubahana vy'akarorero. Aha tuributsa ko abanyagihugu ba Kongo bamaze imisi bakora imyerekano yamiriza MONUSCO basaba ko ibavira ku butaka bwabo, bayagiriza ko ataco yabafashije mu gukingira umutekano no gutuza imirwi itwaje ibirwanisho irimo M23. MONUSCO ikaba imaze imyaka irenga 20 muri Kongo. Perezida w'u Burundi akaba na perezida w'umuryango w'uburasirazuba bwa Afurika EAC Evariste Ndayishimiye yamaganye ubwo bwicanyi bwakozwe n'ingabo za MONUSCO abinyujije ku rubuga rwe rwa Twitter. Perezida Ndayishimiye yaragize ati dukomeje gukurikira ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi twamaganye twivuye inyuma ubwicanyi bwabereye i Kasindi kuri iki cyumweru bukozwe n'ingabo za MONUSCO kandi bugahitana benshi. Dufashe mu mugongo leta ya Kongo n'imiryango yabuze ababo. Hashize ukwezi kurenga gato umutwe wa M23 wigaruriye umujyi wa Bunagana. Umutwe uhamagarira abaturage bari barahunze gutaha. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi agiye i Bunagana aganira n'abaturage. Urwo n'uruja n'uruza rw'impunzi z'abanyekongo aha ku mupaka wa Bunagana. Ubwo niko byirirwa abanyekongo bamwe binjira abandi basohoka mu gihugu bikoreye ibyo kurya. Mbere aha wasangaga haparitse amakamyo menshi atwaye imizigo ategereje kwinjira muri Kongo, n'uruja n'uruza rw'abantu nk'uko bisanzwe ku mipaka. Ariko ubu ni ahantu hatuje. Ibiro bya leta ku ruhande rwa Uganda birafunze, nta bagenzi cyangwa imizigo irenga ku mpande zombi. Nyamara ikigaragara neza n'abanyekongo barara ku ruhande rwa Uganda bakaja muri Kongo buri gitondo gukusanya ibiryo bakagaruka muri Uganda nimugoroba.
ariko hari abandi bake bumvise ibyo M23 yabasabye nuko basubira mu byabo. Naganiriye na bamwe muri bo ku kuntu bafatwa n'inyeshyamba za M23 igihe cyose bari ku butaka bwa Kongo. Gendaga mu gitondo ukirirwayo urahinga sinigeraga ukikora bike no gushaka ibiryo by'abana ari byo wasize uhinze. So no kuja mu mirima aho mwase muhinze mugasarura tuzana utujyo two kujya, hanyuma nta musanga byo mwahinze bikiri mu mirima cyangwa iyo mugezeyo ko ngaho ni ahantu hatwarwa n'abasirikare ba M23 babafata bate babitwaraho bate? Nta kibazo cyabo. Ntabwo nta muntu wahohotera. Oya. Iyo twambutse hariya hirya nta kibazo kibaga cyari, uragenda gukora ibyo urakora basi ukabona ukagaruka bakagusurisha ugasura ufite twari utugori ari ikintu ukabona ukagiye ukatujana. Nta hohoterwa ribaho ku baturage? Ntaryo nabona nje ku baturage. Hanyuma none ko abantu babwiye abantu ngo nibatahe basubire mu mago yabo, mwe kubera iki mutarafata uwo mwanzuro gutaha? Igituma tudataha ngo dutahe tuje mu rugo dutaje nk'imirundi nk'ibiri cyangwa itatu turi gutaha tugataha, twamara gutaha amasasu tukatuvugiraho, gamara gutuvugiraho tukongera tugambira ibito tukiruka inshuro 3 zose mugenda mugaruka. None ubu bari gutumbirana, nibyo bitumaga tugira ubwoba bwo gutaha kugira ngo gatongera kutuvugiraho akagira n'umuntu wahutara muri iyo ntambara. Ubu ngubu aba leta bari ngaho bitaga bari ku kiraro, abandi bari mu kabindi. Burkumva ngo amasasu go gabagara ugiba kubisi bisasu twamenye ngo biragwa he. Bamwe muri izi mpunzi bimukiye mu nkambi y'agateganyo ya Nyakabande kandi bakomeza gukurikirana uko bimeze mu gihugu cyabo, baza kugenzura imitungo yabo hanyuma bagasubira i Nyakabande. Ubusi bwa none tugize amahoro, ico dukeneye no wadutegeka twe tukagira iki amahoro. Ariko ntabwo wumva hari amahoro mu gihe abasikara ba M23 bo babarinda. Igihe hakiri ibisasu abikiri urusasu rw'ibija n'uruza abantu bagifite ubwoba, burya nta mahoro abahari. Kandi ikindi tugomba kuba twanahunguka, ariko dufite ikibazo nk'ubu tugezeyo kari nta rwariro rihari, uwarwara yavurirwa he? Abantu abasaho barahunze, nta bavuzi bahari, nta poste de santé ihari. Ni ukuvuga ngo mbere kuba uhageze kuko ibyo tugomba kwiteganyiriza uzi ko hagomba kuba mu burwayi cyangwa ubuhahiro, nta kintu kiriyo twageraho ngo turyeyo. Nyamara bamwe niyo bambutse ku butaka bwa Kongo bafite indi migambi ntabwo bibagendera neza, nk'uko uyu muntu uvuga mu Kiswahili abisobanura. Kama wanaangalia wewe unaingia kwa shamba ya watu wanakukamata wanakupiga mbaya sana, na kama banakukutana kunyumba banakuuliza leta funguo, unakosa batakupiga. Kwa nini? Hauna funguo ya nyumba, uko afa pale kunyumba nini? Aravuga ati ngiyo bagusanze gufata ku kintu kitari cyawe cyangwa uhagaraye hanze y'inzu udafite urufunguzo rwayo bahita bagukubita kuko bamenya ko uri umujura. Ikindi kintu kigaragara cyane ni abashinzwe umutekano ku ruhande rwa Uganda. Ingabo na polisi baba bazenguruka, bamwe bamanuka abandi bazamuka, bagenzura ahantu hose impunzi zikambitse n'ukuntu zinjira no gusohoka. Ku ruhande rwa Kongo, ibendera rya guverinoma ya Kongo rimanitse hejuru y'inyubako nsha leta ya Kongo yubakiraga serivisi za gasutamo n'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu. Kandi abasirikare ba M23 bambaye neza baba bareba uburyo abasivili bakomeza kwinjira no gusohoka. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni imwe mu ngingo Minisitiri ushinzwe ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken azaganiraho n'abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ab'u Rwanda mu ruzinduko azatangira kuri uyu wa kabiri, urugendo rw'iminsi 10 azagirira muri Cambodia, muri Philippines, Afurika y'Epfo, akarusoreza muri Kongo no mu Rwanda. Edi Rwema. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken azasura u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Afurika y'Epfo. Azaba akubutse mu ruzinduko azabanzamo ku mugabane wa Aziya, aho azahura n'abategetsi bagize umuryango w'ibihugu byo mu burasirazuba bwa Aziya mu gihugu cya Kambogi. Itangazo dukesha Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga ko muri Kongo no mu Rwanda, Minisitiri Blinken azavugana n'abategetsi b'ibyo bihugu uburyo bagerageza guhoshya amakimbirane n'imvururu muri Kongo no kubaha ubusugire bwa buri gihugu. Avugana n'itangazamakuru, umunyamabanga wa leta wungirije ushinzwe Afrika Molifi
yavuze ko Minisitiri Blinken azagirana ibiganiro na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Ibiganiro byabo bizibanda ku ngingo zitandukanye zirimo umubano hagati y'ibihugu byombi, iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu n'ibibazo by'akarere muri rusange. Madame Fi yavuze kandi ko Minisitiri Blinken azaganira n'abategetsi b'u Rwanda ku kibazo cy'umunyapolitike Paul Rusesabagina ufungiye mu Rwanda. Amerika yakomeje kuvuga ko afunzwe mu buryo budakurikije amategeko. Rusesabagina yakatiwe n'inkiko z'u Rwanda igifungo cy'imyaka 25 nyuma yo kumuhamya ibyaha by'iterabwoba. Urakoze Edi Rwema. Mukomeje kumva radiyo y'Ijwi ry'Amerika ivugira